డాక్టర్ గారు, కొంతమంది డాక్టర్స్ లైక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కానివ్వండి, హార్ట్ డిసీజ్ కానివ్వండి, డయాబెటిస్ కానివ్వండి, అలాంటి వారి కోసం ఈ డైట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ న్యూట్రిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఉంటారు గదా! అసలు ఈ డైట్, న్యూట్రిషన్ ఆ క్రానిక్ డిసీజెస్‌పై పనిచేస్తాయంటారా? మాకు కాస్త వివరిస్తారా? When you take diabetes specifically చూస్తే what nutrition can do for you is, see, most of these diabetes medications are lifelong because there is something that needs to be corrected in your body. Either your body is not producing enough insulin or produce అవుతుంది కానీ సెల్ సెన్సిటివ్గా లేవు. సో ఇన్సులిన్ ఇన్సెన్సిటివిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. So what nutrition does is when you start adding the foods that will make the cells more sensitive to insulin, the dosage of the medication can be brought down. Yeah. So in any chronic illness, we support the medical therapy. Okay. So certain medications you can bring down the dosage of the medication. Certain medications you can eliminate also if you're eating right. Okay. But that doesn't mean that you can only do nutrition medicines avsaram ledu anedi. It all depends on how serious your diseases, at what stage you are. So at certain stage, the doctor himself will tell you, lifestyle modifications chalu, you don't need to start on medication అని చెప్తారు. కొంతమందికి when there is, especially with cholesterol, if you have a strong genetic history, mother and father have heart diseases, or a few people in your family, they all have suffered with a heart problem, then you know that you are susceptible to it. So the doctor will ask you to go on a preventive dose of medication. So at that stage, a lifestyle modification and a small dosage of medication can help you to control your cholesterol. Okay. డాక్టర్ గారు, సివియర్ మెడికేషన్‌లో ఉన్నవారికి ఎలాంటి న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు? So for each disease it is different, Andy. See, for diabetes we have to control the quantity of the carbohydrate that is going, the type of carbohydrate that is going in. So complex carbohydrates antam, like for example, if you're used to eating regular white rice, shift to brown rice or shift to any of the సిరిధాన్యాలు ఇప్పుడు చాలా వచ్చాయి, రాగి, జోవార్, బాజ్రా అలాంటిది. And out of 7 days, what we do is each day we give them something different. So rice assal tinukunda, you can't stay. I mean, after being in South India for so long, you're craving for rice, and just because you're a diabetic now, I have to stop eating rice. And chala mandiki oka block laga avutund anamata. No, I can't survive without eating rice. So what I usually suggest is 7 days lo oka 2 or 3 days rice తీసుకొని మిగతా రోజులు substitute it with either a millet or maybe ఎర్రగోధుమ రవ్వ or a brown rice అలా తీసుకోండి అని చెప్తాను. So for diabetes it is specific like that. For any heart related issues we always look into what is the kind of oil that they are using at home. ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్తే ఎంత చాయిస్ ఉంది, కోల్డ్ ప్రెస్ అంటారు, రిఫైన్డ్ అంటారు, న్యాచురల్ అంటారు, కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ అంటారు. So we help them choose. So for the issue that they are facing and the kind of food that they are used to eating, డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఏ ఆయిల్ యూస్ చేయాలి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ద వీక్ కెన్ దే ఈట్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్, ఎక్కువ ఈ వాట్ యూ కాల్ ఎస్ కర్రీస్ కదా, ఉల్లిపాయలు టొమాటో వేసిన ఇగురులాగా చేస్తారు, గ్రేవీ కర్రీస్ చేస్తారు కదా, ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రేవీస్ విచ్ ఆయిల్ షుడ్ యూ బీ యూజింగ్, జస్ట్ లైట్ సాటే చేయడానికి ఏ ఆయిల్ యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ సంబడి హూ లవ్స్ ఈటింగ్ సాలడ్స్, డెఫినెట్లీ వీ సజెస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఆయిల్స్ యూ కెన్ యూజ్ as your dressing. So depending on what is the kind of food they're eating, we decide and help them understand which oil will be beneficial for them. Once we take care of that, then we see what are the other sources of fat that are coming in that could be causing the buildup of cholesterol in their body. Maybe ఎక్కువ desserts తింటున్నారు or ghee based items కొంచెం ఎక్కువ తింటున్నారు. So we just look into all that and start to portion control everything and tell them in a week మీరు ఎన్నిసార్లు ఇది తీసుకోవచ్చు. The other times you have to stick to some alternative. So if you're a person who has a lot of sweet craving and you can't stop eating sweet and you've been diagnosed with diabetes and a heart issue, so then we give them options. Chimili antam kada, sesame and jaggery mix cheskoni aa laddulu. So we tell them make them small and have 2 laddus at a time. Dark chocolate 50% and above, chinna square తీసుకోండి అలా కొన్ని. We give them alternatives just to make them feel that life is not over. There is still hope. And ఇప్పుడు తాటి బెల్లం వచ్చింది కదా, so many of them are aware of using that. So tea, coffee తాగుతున్నప్పుడు I'm not able to drink it without sugar అని అంటారు చాలా మంది. So then we give them the option of using తాటి బెల్లం, but we tell them how much they can use. తాటి బెల్లం మంచిదని అది కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటే it's finally going to convert to sugar in your body. So you have to be careful.